Hello students, welcome to ABHIRAM IAS Academy. So, UPSC prelims అయిపోయింది. Next mains results త్వరలో రావచ్చు. కానీ చాలా స్టూడెంట్స్ they're asking mains answer writing రాయడం ఎలా అంటే structured form లో answer writing రాయడం ఎలా అని అడుగుతున్నారు. To show like a sample, we are starting a series. Newspaper లో నుంచి editorial తీసుకొని ఆ editorial లో నుంచి the possibility of asking question, nearest possible question ni we will frame. This is, see, the question will not come in the exam, that is for sure. We can't give 100% of assurance, but what I am telling is that ilanti question vachinappudu I have created a question by taking previous year questions as a reference, and ila adiginappudu like how to write, and also upcoming students ki who are giving 2026 UPSC exam answer writing kuda practice kavali అని అనుకున్న వాళ్ళు come do visit us. We are starting the daily answer writing program, so utilize this opportunity and be prepared for the exam. So ee roju Hindu editorial lo there's a good article. It is telling that empowering women in agriculture for food security. So the article is related to the women and food security. The article is related to women and also food security. So it is important in both the papers. One is GS1, Indian society, where women is the most important topic. See, women is UPSC's favorite topic. Clear? And next is food security kuda. Food security GS2 lo. Women emo GS1 lo. Clear? So ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే అనలైజింగ్ ది సిలబస్, పిన్ పాయింటెడ్ గా సిలబస్ ని అనలైజ్ చేయడం. అండ్ తర్వాత ఇంత టైంలో రాస్తున్నాము 20 క్వశ్చన్స్ ని నేను ఈ గివెన్ 3 hours లో రాస్తున్నానా లేదా, దట్ అనాలిసిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? అలొకేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే టైం ని మార్క్స్ కి తగ్గట్టు, క్వశ్చన్ కి తగ్గట్టు అలొకేట్ యువర్ టైం. అది మీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. క్లియర్? టైం ఇస్ అ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ది మెయిన్స్. డన్? Now let's see the article. So empowering women in agriculture for food security, and also I forgot to tell that first syllabus analyze cheyali, tarvata previous year questions ela adugutunnaru, ఏ perspective lo adugutunnaru, 250 marks ki ela adugutunnaru, 150 marks 250 words lo ela rayali, 150 words lo ela rayali, 10 marks adiginappudu ela rayali, 20 marks adiginappudu ela rayali. See the question. Clear? క్వశ్చన్ చూడండి, ఏం రాయాలో ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోండి. క్లియర్? దెన్ అలొకేట్ యువర్ టైం, దట్ విల్ బ్రింగ్ ద సక్సెస్. క్లియర్? నెక్స్ట్, అండ్ ఆల్సో PYQs, previous year questions, are the blueprint for the exam. They give you almost good knowledge to attend the exam. Done? ఇంత టెస్ట్ సిరీస్ రాసినా సరే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రాసినప్పుడు అనలైజ్ చేసినప్పుడు you will improve your content. Clear? So the article is about the empowering women in agriculture and food security, and this is, you can expect a question because 2026 is declared as the International Year of Women Farmer. Clear? 2026 is declared as the International Year of Women Farmer. International Year of Women Farmer. So at least exam ki velle kante mundu, mains exam ki velle kante mundu, please be prepared with the statistics also. Women related statistics should be there in your notes. Clear? Question adiginappudu you can use the statistics, and also report based statistics undali, report based things undali meeto. Clear? So as this 2026 has been declared as International Year of Women Farmers, in this context it is very article lo asalu first em mention chesado chuddam, and with respect to the article in question form chesanu, and further answer kuda indulo nunchi tiyadaniki try chestunnanu mostly. See, if you're this year student, it's okay, but if you're upcoming students, please do visit the academy and follow our daily mains answer writing course. Clear? It will be very helpful. And further, ఒక ఎడిటోరియల్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి, ఒక ఆన్సర్ ఎలా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి లెట్స్ సీ టుడే. డన్? సో నేను ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఫస్ట్ అది హైలైట్ చేస్తాను మీకోసం. సో ద ఆర్టికల్ ఇస్ టాకింగ్, క్లియర్, ద ఆర్టికల్ ఇస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ది ఉమెన్ ఫార్మర్స్. సో ఇందులో
ఏమి ఇచ్చారు అంటే వన్నర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా, పార్టిసిపేషన్, గైడెన్స్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి, యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ దట్ ఎనాక్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. ఎనాక్ట్, వేర్ ఎనాక్టర్స్ ఎన్హాన్సింగ్ క్లైమేట్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ వల్నరబుల్ కమ్యూనిటీస్. ఎన్హాన్సింగ్ క్లైమేట్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ వల్నరబుల్ కమ్యూనిటీస్, ఎనాక్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇచ్చారు. అండ్ ఫర్దర్ నేచర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ గురించి ఇచ్చారు. అండ్ జెండర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ అప్రోచెస్ ఇన్ అస్సాం ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ది WFP. ప్రిలిమ్స్ లో కూడా అడగొచ్చు క్వశ్చన్ లైక్ జెండర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ అప్రోచెస్ ఇన్ అస్సాం ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై హూమ్ అని చెప్పేసి, దట్ ఈస్ UNWFP. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు ఈ ఆర్టికల్లో అంటే ఓనర్షిప్, కంట్రోల్ అండ్ యాక్సెస్. దో ఉమెన్ ఆర్ డూయింగ్ అంటే women have a larger participation in agriculture, but mostly men నేమ్స్ మీదనే ల్యాండ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో మెన్ నేమ్ మీద ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళకు రావాల్సిన మనీ ఇట్ ఇస్ నాట్ రీచింగ్ టు ది ఉమెన్. క్లియర్. సో ఓనర్షిప్, కంట్రోల్ అండ్ యాక్సెస్ గురించి ఇచ్చారు. అండ్ క్లియర్లీ ఇట్ హ్యావ్ బీన్ సెడ్ దట్ in India the percentage of women who own agricultural land is significantly lower than that of the men, despite women constituting a substantial part of the farm framework, and approximately 80% of economically active men are employed in agriculture, yet only 14% of landowners are women, are female అని చెప్పేసి. క్లియర్. సో ఒక ఆర్టికల్ నుంచి స్టాటిస్టిక్స్ ని ఎలా తీసుకోవాలి అనేది కూడా చూడండి. దెన్ హౌ దట్ ఆర్టికల్ ఇస్ హెల్పింగ్ యూ టు రైట్ ది గుడ్ ఆన్సర్. సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా ఎగ్జామ్ లో, ఇట్ విల్ గివ్ యూ +1 మార్క్ డెఫినెట్లీ వెన్ యూ యూజ్ ద స్టాటిస్టిక్స్. నౌ ఫర్దర్, సో ఎనాక్ట్ ఇచ్చారు, WFP ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు, దే హావ్ గివెన్ వన్ స్టాటిస్టిక్ ఆల్సో. అండ్ ఫర్ దిస్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. It also given that the government of India supports small women farmers to enhance skills and promote substantial agriculture, and also the Mahila Kisan Sashактikaran Pariyojana upgrades skill and increases resource access for women, while the submission on agriculture mechanization offers 50% to 80% of the subsidies for the machinery. Additionally, 30% of the National Food Security Mission's budget is allocated for the women's farmers in a number of states and union territories. ఈ పాయింట్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, దీస్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ ది లైక్ ఒక బాడీలో యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఒక ఆన్సర్ లో ఇంట్రొడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్ ఉన్నప్పుడు బాడీలో ఈ ఆన్సర్ ఈ పాయింట్స్ అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో, ఆర్ విత్ ద సబ్ హెడ్డింగ్ ఆల్సో. క్లియర్. అంటే వాట్ ఆర్ ది పాలసీస్ ఇనిషియేటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ టు ఇంప్రూవ్ ది ఉమెన్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పేసి. దెన్ ఫర్దర్ ఇక్కడ ఓనర్షిప్, కంట్రోల్ అండ్ యాక్సెస్ ఇచ్చారా, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఎంపవర్మెంట్ ఫర్ రెసిలియన్స్. సో క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి ఇచ్చారు మెయిన్ గా. Empowerment for resilience, how vulnerable women are with respect to the climate change అని చెప్పేసి. Clear. See, mostly women are vulnerable, and that too farming చేసే woman, farming చేసే female are more vulnerable to the climate change అని చెప్పేసి. That is empowerment for resilience. Government ఎలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి. మళ్ళీ ఎనాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ. And see, this article is very beautiful because I have mentioned examples also. So if you see this article, you will get examples and you will get statistics also. Clear? Did I miss anything in this article? No. Clear. So idoka challenge kinda oka point kuda rayachu ikkada. Climate change disproportionately affects women farmers by increasing their domestic responsibilities and elevating their exposure to the agriculture risk. Clear? Example kuda mention chesaru ikkada. From Roha village in Nagaron. Okay. Okay, enact గురించి మెన్షన్ చేశారు mostly in the article. See, and also steps to take. This is your way forward. Steps to take అనేది is your way forward. You can directly use this as a ending part, like a conclusion part, or way forward part also. Policy design and implementation ఇచ్చారు. ఫర్దర్ డేటా సరిగ్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. గ్రాన్యులర్ డేటా విత్ జెండర్ లెన్స్ is a need for our, and further
Agri value chains that support women farmers should be there more. And see, he is telling that agri value chains that support women should be led by the women అని చెప్పేసి self-help groups గురించి ఇచ్చారు. And further, we have a historic opportunity to mark 2026 as the International Year for the Women Farmer to promote resilient agriculture development and gender equality అని ఇచ్చారు. So, see, ఈ ఆర్టికల్ లో నుంచి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఒక ఇంట్రడక్షన్ తీసుకోవడం, మంచి ఇంట్రడక్షన్ రాయడం, తర్వాత లైక్ మంచి బాడీ అంటే బాడీ రాయడం. ఒక ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే అసలు మన ఒక క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఇందులో నుంచి అని చెప్పేసి. సో నేను ఒక శాంపుల్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేశాను. See, no one can give, any institute doesn't give that 100% ఈ question reflect అవుతుంది exam లోని. The topic will be reflected, but and the model question reflect అవ్వచ్చు, but as it is question, no one can promise you. Clear? So, I have made a sample question. The sample question is, women farmers form the backbone of the rural economies but remain invisible in policy and land ownership. It is statement. This is there directly in the newspaper. Again, I'll tell you, see, women farmers form the backbone of the rural economies but remain invisible in policy and land ownership. Avuna? So, what I am asking you is, discuss the structural barriers faced by the women and what are the barriers faced by the women, and also suggest policy measures. First problem ఇచ్చాను నేను, తర్వాత ఏం అడుగుతున్నాను, మీరు బ్యూరోక్రాట్స్ కాబట్టి, మీరు ఫ్యూచర్ బ్యూరోక్రాట్స్ కాబట్టి, వాట్ విల్ బి ద ఫర్దర్ పాలసీస్, సజెస్ట్ ద పాలసీ మెజర్స్. I mean, you have to give some policy measures. ఇలా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి you have to write in your answers. So, suggest policy measures for inclusive development. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో నేను ఏం అడుగుతున్నాను, బారియర్స్ ఏంటి, తర్వాత ఏం అడుగుతున్నాను, గివ్ అ సొల్యూషన్ అంటే సజెస్ట్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను. సో మన ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ, మన ఇంట్రడక్షన్ స్టాటిస్టిక్ బేస్డ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలన్నట్టు. ఎందుకు, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్. వై, బికాస్ టు ఎన్హాన్స్ అవర్ ఆన్సర్, లైక్ ఇంతమంది ఫీమేల్ అగ్రికల్చరిస్ట్ ఉన్నారు who are participating in the agriculture sector, though like వాళ్ళకి కావాల్సిన అమౌంట్ ఆఫ్ రికగ్నైజేషన్ ఆర్ వాళ్ళకి కావాల్సిన అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ టు దెమ్. క్లియర్? సో start your answer with a proper introduction by giving the statistics. And now here I mentioned that, see, I have come with the printed answer or typed answer because నేను మొత్తం ఆన్సర్ రాయలేను కాబట్టి. క్లియర్? సో Agriculture to Food and Agriculture Organization, according to Food and Agriculture Organization, that is FAO, I have brought you some statistics. So FAO is telling that women comprises almost 43% of global agricultural labor force and contributes 60 to 80% of food production. So 43% అనేది global agriculture labor force participate చేస్తున్నారు women, and also contribute 60 to 80% of the food production in our developing countries. And further, I have said that, but in India, over 80% of economically active women are engaged in agriculture. In the global perspective, 43%. Now coming to India, see, global perspective lo mention chesana statistics and also in the Indian perspective. In India, over 80% of economically active women are engaged in agriculture. Despite that, see, I have mentioned statistics here. Despite, if we see the 11th agriculture census of 2021 and 2022, agriculture statistics అనేది 5 years ఒకసారి తీసుకుంటారండి. So remember, ఇంకా ఫ్రెష్ ది రాలేదు. So for every 5 years, agriculture census is taken. So according to the 11th agriculture census, female holdings are 32.79% of total holdings, where other portion is occupied with the men. Avuna kada? So female land holdings ఎంత ఉంది? 32.79%. Female operated areas ఎంత? Just 29.29%, that is approximately 30%. We are all almost less than 50. Avuna? Less than 50%, not even half. So ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. 11th agriculture census, it is telling that female holdings are 32.79% of total holdings. Female operated areas is 29.29%.
number of female holdings and land holdings. There's a number of female land holdings, that is almost 23 lakhs. That's it. In the crores of population law, only 23 lakhs. That is the number of female holdings. And further, area of female operated holdings is just 18.49 lakh hectares. Male holdings such as chudandi 67.21%. Here the 67, female is just 32. Clear? And next is male operated area is almost 70%. Ikkada 29.29%, that is 30. Here it is 70%. 70% is occupied by men, whereas female it is only approximately 30%. These are the statistics with respect to the question. So I have gathered this statistics, and for the see here, statistics statistics mention cheyandi. Despite this thing, forming the backbone of rural economies, Indian women farmers face structural barriers. Already question lo ichchanu kada. So structural barriers that exclude them from land ownership, decision making and institutional support. Our structural barriers ento chuddamo. Kani answer lo ee statistics mention cheyandi, manchipokandi introduction lo. And further, so UN General Assembly's declaration of 2026 as the International Year of Women Farmer is a timely global acknowledgement in the persistent inequalities. Clear? Oh, sorry. And further, adi introduction lo statistics mention chesanu. FAO global wide enta report ichindi, enta statistics mention chesindi, Indian level lo enta mandi unnaru ani cheppesi. That is with respect to the 11th agriculture census given by NABARD. Okay. Now body lo nenu first answer రాయమన్నప్పుడు మనకి గుర్తు రావాలి. ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్ బ్యారియర్స్ అని అన్నాను. మరి స్ట్రక్చరల్ బ్యారియర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అసలు? ఫస్ట్ థింగ్, అసలు ల్యాండ్ మన పేరు మీద లేనప్పుడు హౌ కెన్ పాలసీస్ ఆర్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ విల్ కమ్ టు అస్? సో ల్యాండ్ ఓనర్షిప్. ఫస్ట్ ఇస్ land ownership, and as given in the editorial, other thing is climate vulnerability. We are more prone to the climate change vulnerability. And further, technology gap. So these are at least the structural barriers. Now we need the solutions also. First structural barriers chuddamo, what we mentioned in the answer. So the first structural barrier is land ownership inequality. That is, woman is not holding the name of the land on her name. Clear? So as of 2024, Malayan statistics mention chesanu. This PDF I will give in the YouTube link, so please do download, and also it is there in the Telegram group also. Chudandi, ABHIRAM IAS Academy Telegram group lo untundi, search cheyandi. So as of 2024, just 13.9% of agricultural land is owned by the women, reflecting are held by the women. So what I mentioned is, as of 2024, just 13.9% agricultural land is owned by women, reflecting little change from the previous year. Clear? From previous year, it was like around 12%. Further, I mentioned that analysis show female operational holdings was only marginally from 12.78% in the year 2010 to 2011 to 13.78% in the year 2015-2016. So, asalu land name female మీద లేనప్పుడు she will not receive the Kisan credit card loans, and she will not also receive the PM Fasal Bima Yojana. Kada? So these two were linked with the ownership. An example, in Odisha, women collectors like Pragati Producer Group struggle to lease land due to unclear ownership. I have given statistics, and for every point I have mentioned the example also. This makes the answer very good. Clear? Okay, structured answer laga kanipistundi. Give the statistics, give the example. Clear?
So, okay, without land titles, women can't access Kisan credit cards, and also they can't access PM Fasal Bima Yojana. For example, in Odisha, I have given a state example. In Odisha, Pragati Producer Group struggle to lease land due to unclear ownership. Next, first the ownership. Next is limited access to credit and inputs. So banks will prefer the land holdings with the name of men for loans, and women depend on self-help groups and microfinance with limited scope for mechanization or irrigation. Here, for example, I have given Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, despite of these self-help group support, only 9% of the women availed input subsidies under Raitu Bharosa scheme. Clear? So, second enti, first demo ownership, where Odisha was the example. Next is limited access to the credits and input, where self-help, most of the women, they take the loans from self-help groups and microfinance. And despite of that, in agriculture, self-help groups unna sare, Andhra Pradesh lo, only 9% of the women had been given the loans with respect to the Raitu Bharosa scheme. Third one, technology and information gap. As said, Digital India gender study have been shown that women are 20% less likely to own mobile phones, and 45% are less likely to access mobile internet in the rural areas. And I have mentioned a beautiful example from the article itself. Nagon district and Jappam kada, Nagon district in Assam, like the ENACT project uses voice-based advisors and SMS alerts to connect over 300 women farmers with weekly climate updates and crop advice. This is the solution to this. ENACT scheme. And for the policy invisibility, see, any government will make policies with respect to the women, and gender-based policies anedi chestaru, but the implementation is invisible. Where is the implementation? Where is the project? No one knows. So, policy invisibility, like although women account for around 84% of the rural agriculture livelihood, policy frameworks remain male-centric. Okay, only about 30% of the farmer producer organization members are women. Just 3 to 5% of FPOs are women led. See, 30% untaru FPO members. In that also, 3 to 5% only of FPOs are women led. Clear? So see, you can see the gap. And further is climate vulnerability, as mentioned in the article also. So Bundelkhand regions, Marathwada regions lo, as women face water scarcity and increased workloads with fewer tools to cope. Example, Telangana and Maharashtra regions, where now Telangana and Maharashtra regions women are going for the millet production. Because millet production, water lekapoyina sare, ekko water avasharam ledu millets ki, avuna kada. And so, and even India is promoting millets. In Telangana, women-led millet groups are trying to promote drought-resilient crops with minimal institutional backing in the Marathwada and the Deccan region almost. Clear? Next is market access and value chains, where women lack the logistics, price transparency and bargaining power. Example, Chhattisgarh state in Bastar region. Bastar cultivate medicinal plants but rely on local traders, losing out on the value addition due to lack of access in processing units of e-markets. Clear? Ivi structural barriers. First enti, women ownership lekapovadam. Next is limited policies. Next is climate vulnerability, market access and value chains, and other is policy invisibility. Clear? Okay, technology and information gap, limited access to the credit and inputs. Now, further, mention chesamu. Ippudem mention ippudem rayali next part of the answer lo, we have to give the policy measures for inclusive development. Clear? So, the first is legal and institutional frameworks, where you have to mention about PM ABHIRAM Yojana, Gramin or state revenue codes. For example, Odisha's Land Rights to Slum Dwellers Act. Edaina state related specific ga meeku telusante mention cheyandi. All nationwide PM ABHIRAM Yojana Gramin is enough. Now further, next. And also, this one is very important machine from Kerala, that is Kadambasri machine, which links the land entitlement with self-help group activity, empowering women
to lease and cultivate the community land. This is very important scheme. Almost everyone knows this. Kadambasri mission and from Kerala. Mention some nationwide and with respect to some statewide example also. Further is gender responsive budgeting and schemes. Intaku mundu barriers lo what we mentioned, policy inclusivity, like male centric policies ఏ ఉన్నవి mostly అని చెప్పేసి. సో మనం ఆన్సర్ లో like we have to give the solution కాబట్టి పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి కాబట్టి జెండర్ రెస్పాన్సివ్ బడ్జెటింగ్ అండ్ స్కీమ్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాము. క్లియర్? దట్ ఈస్ okay. Sorry, let's see the example. Allocation of 40% of PM Kisan and FBY funds to women through targeted outreach. Example, Madhya Pradesh Tejaswini Rural Women Empowerment Program, which is including dedicated budget lines for the agriculture input. So, PM Kisan and also about the Fasal Bima Yojana funds. PM Fasal Bima Yojana funds. See, okay. నేషనల్ వైడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఒక స్టేట్ వైడ్ ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేశాను. జస్ట్ వెరీ లైక్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ లైక్ ఎ కేక్ వర్క్ ఫర్ యూ. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇస్ టెక్నాలజీ అండ్ క్లైమేట్ అడాప్టేషన్. యాజ్ ఆర్టికల్ ఇస్ డీలింగ్ విత్ ది ఎనాక్స్ ప్రాజెక్ట్. ఎనాక్ గురించి మెన్షన్ చేశాను. క్లైమేట్ అడాప్టేషన్ సెంటర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చానంటే డిజిటల్ గ్రీన్ ఎన్జిఓ. Digital Green NGO is collaborating with the women in tribal areas of Jharkhand to create localized agri videos using the next. Credit and financial inclusion. So I have included the JAM Trinity, that is Jandan Aadhaar mobile linked zero collateral loans with incentives for timely repayment. For example, that is Manrega scheme. Okay, now they are offering self-help group based credit access up to 5 lakhs. Clear? Sorry, this is Deen Dayal Yojana National Rural Livelihood Mission. I have told Manrega, but that is obviously Manrega also, but this is with respect to NRLM, that is National Rural Livelihood Mission. And further, capacity building and education and data అనేది proper గా ఉండాలి అని చెప్పేసి. So capacity building and education లో I have given about ICRISAT and Tamil Nadu Agriculture University, where they're doing the ENAM trading. ENAM is nothing but the online platform for selling and buying of the agriculture goods. And further, data representation అనేది correct గా ఉండాలి, like collecting the gender disaggregated data in agriculture census 2025 and periodic labor force surveys. Exam where 50% representation of women in Krishi Vigyan Kendras, agri block committees and also producer companies. And the example I have given is that Deccan Development Society in Telangana ensures full leadership by the Dalit women in the local biodiversity and seed governance communities. So, proper ga oka subheading ichchanu, ela rayali ani cheppesi subheading ki taggattu points mention chesanu, statistics ichchanu, and further I have given oka nationwide example and also I have mentioned the statewide example. Clear? And further, conclusion kodam. Conclusion is also very important. Directly, I have taken conclusion from the paper itself. Editorial nunche conclusion తీసుకున్నాను. So, conclusion ఏంటి అంటే direct paper లో ఉంది. Listen. Policy design must address the distinct needs of the women farmers by integrating a gender lens at every stage. This is correct. So, this includes generating granular, gender disaggregated data to inform the interventions, from redesigning the farming tools to creating the inclusive financial products. From redesigning the farming tools to creating inclusive financial products. Strengthening women-led agri-value chains, expanding access to formal credit and enhancing information dissemination are essential. And also empowering the platforms like self-help groups can further amplify their voice and bargaining power. So, further 2026 Declaration of International Year of Women Farmers గురించి మళ్ళీ ఒక లైన్ అనేది మెన్షన్ చేశాను. క్లియర్? I hope, like, see, to write, ఇప్పుడు నేను రాయాలి అనుకుంటే it takes more time. That is why I am giving in the printed form, and it is also easy for you also to understand. So, ఎప్పుడైనా statistics, women related statistics or see, definitely question అడగొచ్చు, ఈ టాపిక్ అడగొచ్చు అని ఉంటుంది అన్నట్టు. UPSC favorites are there, that we can't deny the fact. Clear? So, write down statistics, periodic labor force నుంచి statistics అయినా, National Family Health Survey నుంచి statistics అయినా,
కీప్ ఒక స్టాటిస్టిక్స్ బుక్ అంటే ఒక పేజెస్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మెన్షన్ చేయండి. క్లియర్? రైట్ డౌన్ and this will help you. And further, who are taking 2020, who are giving 2026 UPSC, daily answer writing anedi must, which helps you to improve the answer writing for the mains. So daily mains answer writing has been started in ABHIRAM IAS Academy. Please do visit the academy and we can talk the further details. And this answer will be there in the Telegram channel also. You can feel free to see the answer. Clear? Thank you. Have a nice day.